Good morning. I'm speaking from France. Here is Dr. Al-Masri. I'm speaking for the project of research about making the implantation of neuroblast cells in the necrotic tissue of the brain for patient who has severe cerebral vascular disease, ischemic cerebral vascular disease. My idea is to get cellular neurons from the neurons of the brain of many animals, like parrot for speaking, because parrot can speak like a human being. Monkeys can their brain is manifested by very gymnastic movement, while bird parrot, can speak like human. You can also find neurons from lion because he's very lion and leopard, who has very Hello, good morning. This is Dr. Al-Masri. I'm speaking from France about the project research for implantation of neuroblast cells in the necrotic tissue of the brain. This research is now in the beginning, but I want to advance in this research. This research about to utilize the many neuron cells from many animals who has many different characters of these neuron cells. We can find neuron cells of the brain of parrot because he can speak like a human being. While lion has very powerful muscle, and leopard also. So you can choose the animal. Every animal has a monkey, by example. He can make many gymnastic movement. So you can choose the cells from each brain of those animals and birds to put it in the neuron which has damaged by cerebral vascular ischemic disease, and make connection between this neuron and with the other neuron in the brain. This must be long time before applying this, because the connection must be had hard time to do it, because we need the computer to know which neuron for every cells of those with other cells on the human being which is affected to be connected one with another. And so you need the brain has many neuron cells, and we need only the cells for the patient who has a problem in movement, for example, to move the muscle which is affected. For the retina, we can choose the owl and bird who at night, or like eagle, who can see at night, for example. And so we can use the neuron of each animal and put it in the brain for those patients, and we can know after a while it's okay or not. So my idea is to be other idea is to take the cellule the cells of the epidermal cell, because we put it in the brain
in the artery, not in the opening of from craniotomy, because the artery we can enter in the artery by catheter and put the cell in it because it's approachly exactly, we can put it in exact place with camera. So it maybe has an effect in the future time, in the next couple years or couple decent years. And this idea is to utilize the neuron who has immunochemical, histological character like the human being. We can study this and put it in the brain of the patient. We can have connection between these cells and the brain, or we can, if patient has a problem in the brain, we can get the neuroblast cells of the fetus and put it in the brain, and make connection with the good brain, which is not affected by the disease, with the this neuroblast, because there is and also we must make an idea now, because cells we can put it, but it has a problem. Which is the problem? There's two problems. First of all, you have problem because when you early in life, you can only move your hand a little, but after a time you can 6 years, 7 years, you can write with your hand. You can use your cusp, and many years after, you can use your hand for many things. Also, your speaking is different from the first day of your life, and so there is this distance between which time have you begun your life, how your development of your nervous system, then then you must arrive at a level that you can speak as you had that before the disease. So if there is one patient has a disease in, for example, 60 years or 70 years old, so he has very developed neuron cell, and so it has 10 years or maybe 14 years or 15 years to make these cells to be affected as it was before. I will now speak in Arabic about this my project research. أتكلم اليوم عن البحث عن زرع الخلايا العصبية. زرع الخلايا العصبية الحقيقة أنا بفكر إنه بدأت بالموضوع البحث عنه بزراعة الخلايا العصبية، هي زراعة الأرومة العصبية، لأنه كل الخلايا كانت الحقيقة وقت درسناها في كلية الطب، كل الخلايا كانت تتجدد إلا الخلايا العصبية ما تتجدد. يعني لذلك عندي فكرة أنا ليش ما بناخد الخلايا من الأرومات العصبية من الإكتوديرم وبنزرعها بالمريض المصاب بإما انقطاع النخاع الشوكي أو بالجلطة الدماغية الإقفارية. فالفكرة أنه أنت تزرعها، لكن في مشكلة أنه بتصير في مشكلة، عدة مشاكل. المشكلة اللي بتصير أنك أنت عم تزرع الخلايا هاي، لكن هاي الخلايا بدها تكون مثل ما كانت
الخلايا تبع الرجل أو المريض المصاب، لأنه المريض المصاب بيكون مثلا عمره 40 سنة يعني مات، أو 30 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة أو 70، يعني متدرب، يعني بيعرف يحكي، بيعرف يكتب. فهالوقت هذا بده يخسر 7 سنين أو 14 سنة حتى الخلايا هي تتعلم تكون مثل ما كانت، يعني مثل ما الخلايا اللي قبل اللي ماتت انه تكون مثلها. فالمفروض انه هاي الخلايا هاي انه بدها فتره حتى تتاقلم مع الخلايا الثانيه. لذلك انا عندي فكره انه نوصل الدماغ، بما انه الدماغ مقسوم الى نصفي كره مخيتين، انه نعمل وصلات بين الخلايا المصابه والخلايا، المنطقه المصابه اللي زرعنا فيها الخلايا الأرومية والخلايا السليمة. طبعا هذا بحث صعب، يعني شغل كتير. فإذا كان إذا بتصير كمان مشكلة إنه إذا كان بالطرفين مصاب، ممكن تستخدم مثلا المخيخ، ممكن تستخدم النخاع الشوكي بالمركز. النخاع الشوكي المادة الاستنجابية بالمركز مو بالمحيط مثل الدماغ. الدماغ المسؤول عن المادة القشرية الاستنجابية للمحيط. الفكرة الثانية اللي عم بفكر فيها أنا إنه في بعض من الحيوانات، كل حيوان من الحيوانات أو طائر من الطيور له ميزة بالحياة. يعني مثلا الله خلق مثلا القرد عنده حركات جمبازية، يعني بيتنقل بين الأشجار كذا. فهذا له ميزة، إذا بتاخذ منه مثلا هذا بتستفيد منها في التحريك أسرع. اللي عنده مشاكل مثلا بالصوت، ما عم يطلع الصوت، ممكن تستخدم الكنار، الببغاء، لأن الببغاء صوته قريب من صوت الإنسان. ممكن مثلا تستخدم إذا في عندك مشكلة عنده مشكلة المريض، مشكلة عضلية مثلا، ممكن أنت تاخذ خلايا من دماغ الأسد أو النمر أو الحيوانات السريعة، إذا بدك مثلا بالعضلات يعني تقوي فالفكرة إنه أنت تاخذ من الخلايا الدماغية للحيوان وتضعها بالمنطقة الخلايا اللي بتأذت بالمرض تبع المريض العصبي. فممكن انت تحصل، لكن هلا طبعا ممكن تحصل على مزايا يمكن احسن من هذا. ما هو ما في احسن من خلقة رب العالمين، بس يعني انه آه، يعني انك انت يعني انك تحسن وضع المريض بحيث انه يمشي يتحرك. الهدف انه المريض يمشي يتحرك يتكلم، ما يخسر وظائفه العصبية. هي الهدف من البحث تبعي. طبعا باستفادة من خلايا الحيوان، باستفادة من الأرومات العصبية، هلا كمان من الجلد، لأنه الجلد كمان ممكن، يعني في فكرة أنه الجلد في تشابه بين الجلد وبين الخلايا العصبية، لأنه هن جايين من نفس المركز، يعني من نفس الورقة الخارجية اللي دار الجنين يعني. ففي تشابه بيناتهم يعني. لذلك يمكن أنه الواحد يفكر طبعا بزرع الخلايا العصبية عن طريق زرع الأرومات الجلدية ممكن تتحول، أو طب في ناس عم تفكر عم تقول إنه نقي العظم. نعم. هذا هو بحثي اليوم هلا حاليا. شكرا لكم كثير، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.